それで再びテレビ東京前から宮川さんです。お願いします。はい、問題の番組はですね、6時半から放送されました電脳戦士ポリゴン、これは第38話にあたるそうなんですけれども、このうち6時51分30秒から約10秒間ぐらいの間に赤い光、それから青い光フラッシュするようなところがありまして、それを見た子ども、全国の22都道府県500人を超すお子さんたちがですね、その症状を訴えたということですね。現在も会見は続いております。さて宮川さん、その画面、私どもが入手しまして、ちょっと今画面にも出したんですけれども、今後ですね、一時的にせよ、もう放送はどうするのかといったような話も広報から出てるんでしょうか。はい、現在のところですね、今日放送したのは全国の北海道、東京、愛知、大阪、岡山、福岡の6局同時放送だったんですが、その他にも買っている局があるんですね、その分については放送を中止するということですが、この放送自体についてはまだ検討中ということです。わかりました。名古屋市消防局などのまとめによりますと、病院に運ばれたのは名古屋市16人、豊橋市5人、岡崎市と豊田市がそれぞれ4人、それに豊川市2人の合わせて32人です。年齢は7歳から28歳までで、いずれも昨夜6時30分から放送されていたポケットモンスターを見ていて、午後6時50分頃から7時過ぎにかけて突然痙攣や引きつけを起こし、救急車などで病院に運ばれ治療を受けたということです。番組を放送したテレビ愛知では、どのシーンに問題があったのか現段階ではわからない、例のないことで戸惑っていると話しています。An investigation is underway in Japan into why more than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. It's thought that bright flashing lights in the cartoon, Pocket Monsters, were to blame. Andrew Burrows reports. Almost every Japanese child knows Pocket Monsters and its star Pakucho. They play the Nintendo computer game. They even sing the Pocket Monsters song. Millions were glued to the latest cartoon episode when a flashing explosion created from these slowed down images triggered convulsions in hundreds of children. Many were kept in hospital for over 24 hours. Often those affected had no history of epilepsy. More children had fits when excerpts were replayed on the news. Doctors said victims were shocked into a kind of hypnotic trance. Parents are alarmed. I always thought it was a cute program that was fine for kids, but now I have to be careful about everything they watch. It's not only cartoons. Fits have been linked with computer games in isolated cases in Japan and Britain. 1 child in 200 in this age group of 5 to 20 is what's called photosensitive. Now that means that if a child is photosensitive, flashing lights at a certain rate, most commonly between 10 and 20 flashes per second, may precipitate an epileptic seizure. Eat this, watch this, Louis, kick it. British television applies regulations to weed out dangerous flicker, typically caused by rapid contrasts, black on white, white on black. The BBC and the British television industry as a whole have actually known about this problem for a number of years, and we have detailed guidelines and give advice, technical advice to program makers so that they can avoid these problems when they're making programs. And we obviously screen our programs in advance, and I myself have viewed programs and we've taken shots out where we think there might be a danger of triggering photosensitive epilepsy. While television screens are carefully monitored, there's no system for regulating computer games. The Department of Trade and Industry concluded the number of people likely to be affected by flickering computer screens was too small to justify legislation. But the British Epilepsy Association is calling for computer games to carry warnings. Andrew Burrows, BBC News. This is a true story. About 700 Japanese school-age kids were rushed to hospitals Tuesday night suffering convulsions and seizures after they had watched the bright flashing lights of a popular kiddie cartoon show called Pocket Monsters. George Harrison is Nintendo America's Vice President for Marketing and Communications. He's on the phone with us from Redmond, Washington. Thank you, Mr. Harrison. Pocket Monsters, neither the TV show nor the Nintendo game is available in the U.S., right? No, that's correct. Right now the game is sold only in Japan, and that's the only place that the TV show is on the air. Many doctors there, some government officials, have very clearly theorized that it was the flashing lights, similar to some Nintendo games, in the cartoon show that caused this reaction among hundreds of children. Does Nintendo question that? Well, I don't think they've made any connection with similar effects in our games. In fact, the Game Boy Pocket itself is a black and white unit that's handheld.
But there was something, I guess, in this one episode of the TV show. And the TV show has been on the air since April of 1997, but something special, I guess, was tried in this one episode, which is not clear to me yet. No one's been able to pin down what it was that led to this. I must ask you, because I will tell you I'm not one of Nintendo's customers, but I've heard from parents who bought the things for their kids that even in the U.S. there are warnings on some of those games that such light effects could have an impact on children susceptible to seizures. Well, yeah, we actually, in our game guides for our software and for our hardware, we have a few warnings for people who might have pre-existing medical Well, that conditions. would seem to indicate somebody's made some connection at your company, Mr. Harrison. No, it just really means that people need to be aware of their own personal sort of medical conditions and think about those. There's very little known about this photosensitivity and how it affects people, and that's one of the reasons that it's hard to pin down. Really quickly, Dr. El-Bayoumi, because we're almost out of time, but it strikes me as curious that as many as 700 children would have suffered this effect if they had already been advised by their doctors or their parents had that they might have this reaction. Well, first of all, I think it's important to remember that the brain, particularly in a child, is developing, and it's an electrical organ as well. I think we sometimes forget that. And it's very difficult to know and predict who's going to get into trouble. I mean, after all, a parent might not know that their child is going to have a seizure until they have one. To you, we really got to get a quick answer from you. Scientifically likely that such a TV show could have this effect on kids, Dr. El-Bayoumi? It's difficult to separate out what was the reaction of children to other children watching the television show, what was hyperventilation versus a possible seizure or something that directly affected the brain. Thank you. Dr. Gigi El-Bayoumi from Washington, Christine Gorman with Time. We appreciate you joining us. And George Harrison with Nintendo, thanks for letting us chat with you. Always glad everybody out there was along, too. I'm Mary Tillotson. We'll see you tomorrow. And here's Sonia Rissler now with a preview of next hour. Sonia. Mary, thanks. No, you can't come home just yet. The Commander-in-Chief tells U.S. troops in Bosnia. He says their mission needs another extension. Also, you're paying more all the time for cable TV service, and should anything be done about it? Regulators look at how to keep prices in check. That and much more is ahead on Newsday. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. Després de l'emissió d'un dels capítols on el protagonista treia pels ulls uns rajos de llum, 600 nens van haver de ser ingressats a causa d'una reacció fisiològica sense precedents. Els efectes especials utilitzats en una sèrie de dibuixos animats que s'està emetent a la televisió japonesa han desencadenat una reacció a més de 600 nens que ahir a la nit van haver d'ingressar a urgències de diferents hospitals. Els nens han dit que estaven veient una sèrie d'èxit titulada Monstres de butxaca i en un moment de màxima tensió narrativa el protagonista va llançar uns ratxos enlluernadors per destruir els seus enemics. Moment en què els petits telespectadors van experimentar una agitació respiratòria, nàusees i trastorns de visió. Els efectes observats en els nens que van veure l'emissió de flaixos de llum blava i vermella en la seqüència dels dibuixos animats tenen similituds amb un quadre d'epilèpsia fotosensitiva, però experts de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona descarten aquest diagnòstic i mostren preocupació pel fenomen. Doncs a la vista de les informacions rebudes amb els teletips internacionals es fa difícil creure que això hagi pogut ser autènticament un fenomen de moltes crisis epilèptiques desencadenades simultàniament a totes aquestes persones. El qual tampoc deixa de ser un fet preocupant, perquè si un programa de televisió comercial arriba a provocar 600 consultes amb els serveis d'urgències dels hospitals, és un fet greu, ni que sigui un fenomen d'histèria col·lectiva o una reacció semblant a la hipnosi.
De moment, la sèrie que s'emetia al Japó s'ha suspès i el primer ministre Hashimoto ha ordenat una investigació policial per determinar responsabilitats. Espasmos, náuseas y hasta les faltó la respiración. La mascota de los dibujos japoneses de mayor audiencia infantil lanzó unos destellos rojos y azules que provocó una reacción epiléptica en los niños. Es el protagonista de la serie de dibujos animados Monstruos de Bolsillo. Se llama Pikachu, un simpático ratoncito que emite durante 5 segundos unos destellos azules y rojos para defenderse del virus de un ordenador. El fenómeno luminoso provoca una reacción epiléptica en más de 600 niños, de entre 3 y 14 años, que en ese momento veían la televisión. Los niños sintieron vómitos, mareos, problemas respiratorios e incluso pérdida de visión. Los médicos les diagnosticaron epilepsia fotosensiva. Se produce cuando un flash o un fogonazo de luz muy intenso provoca un descontrol de las neuronas. Una niña de 5 años llegó inconsciente, no podía respirar y le tuvimos que poner respiración artificial. No veía nada, me dolía mucho la cabeza, estaba muy mareada. La cadena de televisión ha suspendido la emisión de la serie. Pero los casos de Japón no son únicos. En Estados Unidos y Gran Bretaña varios niños han sufrido epilepsia fotosensiva después de jugar durante varias horas con videojuegos. Y lo que vamos a contarles ahora ha ocurrido en Japón. Dicen los expertos que podría haber pasado en cualquier otro sitio del planeta, por ejemplo en España. Más de 700 niños de todo el país, 700 niños japoneses, han sido ingresados con síntomas epilépticos tras ver en televisión unos dibujos animados. Los médicos culpan del fenómeno una serie de destellos de luz rojos y blancos semejantes a los de un flash que se repitieron durante tan solo 5 segundos. Este es el momento en que algunos de los niños afectados llegan al hospital para recibir atención médica y reducir sus síntomas epilépticos. Las convulsiones comenzaron cuando los pequeños veían la popular serie de dibujos animados Pokémon y cuando este personaje, Pikachu, con sus ojos relampagueantes, emitía destellos de luz intermitente. Se trata, según los expertos, de una epilepsia inducida por los flashes de luz y cuando la atención de los niños llega a su punto de máxima intensidad. Se le conoce como epilepsia fotosensitiva o histeria de grupo, y dado que sufrieron colapsos con irritación de ojos, existe la posibilidad de que se trate de este tipo de epilepsia. El 4% de las epilepsias que se producen corresponden a epilepsias fotosensitivas y los ataques solo se desencadenan con los flashes de luz múltiple, como en el caso de esta serie de dibujos animados. Muchos niños afectados aseguraron que la luz era tan intensa como mirar al sol. Se cree que estos videojuegos estimulan el cerebro y conducen a un desequilibrio de la respiración.